యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుందన్న. దీంట్లో వచ్చి ఇంటే మీరు దీంట్లో సమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయినా, కాన్సెప్ట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, దీంట్లో మోడల్స్ ఎలా చేయాలి, దీంట్లో షార్ట్ కట్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీగా చేసినా. ఈ షార్ట్ కట్స్ నే మనం ఇంటిగ్రేషన్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఈ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ 2a కి సంబంధించి చాలా ఈజీ. ఓకే. నెక్స్ట్ చూడనా, f of x, g of x are polynomials g of x, f of x by g of x, g of x not equals to 0. ఓకే, g of x not equals to 0 ఏమవుతుందని ఈ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు రేషనల్ ఫ్రాక్షన్. ఇవన్నీ డెఫినేషన్స్ ఇస్తానన్నా. ఫస్ట్ మనకి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, దేని నుంచి వస్తుంది అనేది జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ చూసాక తర్వాత మీకు డెఫినేషన్స్ అన్ని చెప్పి క్లారిటీగా ఇస్తా. ఓకే, రేషనల్ ఫ్రాక్షన్, ఇట్ ఈస్ రేషనల్ ఫ్రాక్షన్. ఓకేనా. f of x by numerator by denominator, numerator is f of x, denominator is g of x, g of x is not equals to 0 is a rational fraction ఈ ఫామ్ లో ఉంటే. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడన్నా, f of x, degree of f of x less than g of x is a proper fraction. ఓకే, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏందన్నా, f of x less than g of x అయితే ఏమవుతుంది, అది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ f of x greater than or equals to g of x. ఓకే, the degree of f of x greater than or equals to g of x అయితే ఏమవుతుందంటేనా ఇక్కడ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, it is improper fraction. ఓకే. నెక్స్ట్ చూడమ్మా, f of x, degree of f of x less than g of x is a proper fraction. f of x is greater than or equals to 0, it is a improper fraction. నెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ చూడన్నా, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వచ్చే విధంగా చేస్తాను. ఎగ్జాంపుల్ ఏమని తీసుకుంటున్నా అంటే x+3 by x+2. ఓకే, x+3 by x+2. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తేనా, x డిగ్రీ అంతా 1, న్యూమరేటర్ యొక్క డిగ్రీ అంతా 1, డినామినేటర్ డిగ్రీ అంతా 1, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది, ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇది చూడన్నా, 1/x+3 అని ఇచ్చారు. ఓకే, 1/x+3 అని ఇచ్చినప్పుడు ఇటువంటి కండిషన్ లో ఏమవుతుందంటే సపోజ్ ఇక్కడ డిగ్రీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే చూడండి, ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాస్తున్నా అంటే x⁴ అని చెప్పని రాస్తున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు డిగ్రీ అంతా 0, ఈ డిగ్రీ అంతా 1 కాబట్టి న్యూమరేటర్ f of x. ఓకే, f of x less than g of x కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందన్న ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఓకేనా, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం నాన్న, x² + 3 by x minus x+2 x+3. ఓకే, x+2 x+3 x minus 4. ఓకే, ఇలా ఉందన్న. ఇప్పుడు చూడండి, న్యూమరేటర్ డిగ్రీ అంతా ఇక్కడ x² అంటే డిగ్రీ వచ్చి 2. ఓకే, డిగ్రీ ఇస్ 2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్నప్పుడు x × x x² x² × x x³ అంటే డిగ్రీ ఎంత నాన్న 3. ఓకే, ఇక్కడ f of x వచ్చేంత 2, g of x వచ్చేంత 3. ఓకే, f of x less than g of x. f of x less than g of x అయితే ఏమవుతుందన్న, డిగ్రీ ఆఫ్ f of x less than g of x అయితే
ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడన్నాను. ఈ విధంగా ఉంది, ఎక్స్ క్యూబ్ బై ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 3 అని చెప్పని తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమవుతుందన్నా, ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే డిగ్రీ వచ్చి 3, ఇక్కడ కూడా డిగ్రీ 3, కాబట్టి ఇవేమవుతుంది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఎందుకని, ఇక్కడ డిగ్రీ ఎంత 3, ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్, వాట్ వి గెట్ మా క్యూబ్, కాబట్టి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఏంటి కండిషన్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అయినప్పుడు ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది. ఓకేనా, మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ కండిషన్ ఇక్కడ ఏం తెలియాలంటే నాన్న, రేషనల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంది, పాలినామియల్ అంటే ఏంది, ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంది, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంది మనకి తెలియాలి. ఇవి తెలుసుకున్న తర్వాత మనకి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అనేవి ఎలా వస్తాయో చూద్దాం నాన్న. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ నేను వచ్చి 1/x+3, 1/x+2 అని చెప్పని తీసుకుంటున్నా. ఓకే, 1/x+3, 1/x+2 అని చెప్పని తీసుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ ఈ రెండింటిని ఎలా రాస్తున్నా అంటే చూడండి నాన్న, 1/x+3 ప్లస్ 1/x+2 అని చెప్పని తీసుకుంటాం. ఓకే, 1/x+3 ప్లస్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసుకున్నాను. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు చూడండి, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసుకుని సాల్వ్ చేస్తే చూడండి, ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది, x+3 ఇంటూ x+2 బై x+3 ఇంటూ x+2. ఓకే, ఇదేమవుతుందన్న 2x+5 బై x+3 ఇంటూ x+2. ఓకే, ఈ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తాం నాన్న, 1/x+3 అంటే మనకి 2 ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి వచ్చేది ఏంది, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ దట్ 2 or more proper fraction we can add, we get the proper fraction. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడన్నా, ఇప్పటి నుంచి ఒక్కొక్కటి డెఫినేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ ఈ డెఫినేషన్స్ అన్ని రాసుకున్న తర్వాత నాన్న సమ్స్ ఒక్కో దీంట్లో 5 మోడల్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఆ 5 మోడల్స్ లో ఒక్కొక్క మోడల్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వాటి మీద సమ్స్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అవి కంప్లీట్ అయ్యాక ఐఐటి మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగున్నారు ప్రీవియస్ ఇయర్ అవి కూడా చెప్పి తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్ కి వెళ్ళేది ఉంటుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడన్నా, ఫస్ట్ నోట్బుక్ తీసుకొని ఈ డెఫినేషన్స్ కూడా రాసుకోవాలి మీరు. ఓకే, ఫస్ట్ సైడ్ హెడింగ్ ఏమని పెట్టుకుంటారంటే నాన్న, పాలినామియల్. ఏంది, పాలినామియల్. ఓకే, an expression is in the form of a naught x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 plus a3 x power n minus 3 plus and so on an. ఓకేనా, ఈ ఫామ్ లో ఉంటే ఏమవుతుందని చెప్పాను, పాలినామియల్. మీకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా చెప్పున్నా. ఓకే, an expression is in the form of a naught x power n, a1 x power n, a2 x power m n minus 2, a3 x power n minus 3 plus and so on. an is called a polynomial, polynomial degree n n is a degree of
degree of n in x. Next, if degree, full stop, if degree n is positive, positive, okay, ఈ degree enna positive, positive, and a naught, comma, a1, comma, a2, and so on, an are real numbers, real numbers, real numbers, and a naught not equals to 0, and a naught not equals to 0. ఓకేనా, రాసుకున్నాను, ఈ డెఫినేషన్ రాసుకోండి ఇప్పుడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సైడ్ హెడింగ్ రేషనల్ ఫ్రాక్షన్. నెక్స్ట్ ఏం పెట్టుకుంటున్నాను, రేషనల్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, రేషనల్ ఫ్రాక్షన్, రేషనల్ రేషనల్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, చూడమ్మా, రేషనల్ ఫ్రాక్షన్, if f of x and g of x are two polynomials, are two polynomials, polynomials, then g of x not equals to 0, then g of x not equals to 0 in the form of, in the form of g of f of x by g of x is called rational fraction, is called rational fraction. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి నాన్న. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి 1 x plus 3, comma 5x plus 1 x square plus x plus 1. ఓకే, నెక్స్ట్ x cube plus 2x plus 7 x minus 2. ఓకే, ఫైన్.
నెక్స్ట్ మా సైడ్ హెడింగ్ పెట్టుకోండి, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. Proper fraction. Okay, the degree of f of x less than degree of g of x, then rational fraction, then rational fraction in the form of f of x by g of x. F of x by g of x is called proper fraction. Is called proper fraction. Proper fraction. Example: 1 by x plus 3. Okay, 1 by x plus 3, 2x plus 3 by x square plus 3x plus 2. Okay, right ma. Examples ఏంది ఇవి. Next, improper fraction. Okay, ఇక్కడ చూడండి, degree of f of x less than degree of g of x, then the rational fraction in the form of f of x by g of x is called proper fraction. Examples వచ్చిందన్న 1 by x plus 3, 2x plus 3 by x square plus 3x plus 2. Okay, improper fraction. Okay, next heading nana, improper fraction. The degree of f of x greater than or equals to degree of g of x then rational fraction in the form of f of x by g of x is called improper fraction. ఏందన్నా improper fraction. Okay, example చూడండి నాన్న, దీనికి వచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్ x cube by x plus 1 x plus 2 into x plus 3. ఓకే, ఈక్వల్ అయినా వచ్చినాను డిగ్రీ. నెక్స్ట్ x power 6 plus 1 by x plus 2 x minus 3. Okay, write it more. Next side heading nano, irreducible polynomial.
Okay, irreducible polynomial, irreducible polynomial. Okay, irreducible polynomial schema. Definition ఏంటంటేనా, a polynomial is said to be irreducible polynomial. It cannot be split into it cannot be split into the form of product of the polynomials f of x and g of x. Okay na, irreducible polynomial means a polynomial is said to be irreducible polynomial. It cannot be write into the product of the polynomials f of x and g of x. Nana definition చూడండి, a polynomial a polynomial a polynomial is said to be irreducible polynomial, irreducible polynomial. It cannot be split into the product of polynomials f of x and g of x, f of x and g of x. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నాన్న. అంటే ఇప్పుడు ఒక పాలినామియల్ వచ్చి మనం ఏం చేస్తామంటే నన్ను ఇక్కడ టూ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్స్ గా స్ప్లిట్ చేయలేకపోతే దాన్ని ఏమంటారంటే ఇర్రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్ అంటారు. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి నన్ను చూడండి, x² + 1. ఓకేనా, దీని ఈ ఈక్వేషన్ మనం టూ పాలినామియల్స్ గా ఎక్స్పాండ్ చేయలేం కదా, కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారు ఇర్రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్. రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్ అంటేనా దీనికి ఆపోజిట్. ఎగ్జాంపుల్ గా ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే x² - 1. ఎందుకని దీన్ని స్ప్లిట్ చేయొచ్చు కదా టూ పాలినామియల్స్, x - 1 ఇంటూ x + 1. ఓకే, ఈ విధంగా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు కదా, కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారు రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్. ఓకేనా, రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్ అని సైడ్ హెడింగ్ పెట్టుకున్నాను. reducible polynomial a polynomial is said to be reducible polynomial it can be split into the product of polynomials f of x and g of x. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ అన్న, ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ x² - 1. దీన్ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నప్పుడు దీంట్లో స్ప్లిట్ చేయొచ్చు కదన్న, x - 1 ఇంటూ x + 1 అని. ఓకేనా, ఇది రాసుకున్నాను ఈ రెండు డెఫినేషన్. ఓకేనా, ఇర్రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్ కి రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్ కి డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది కదన్నా. ఇర్రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్ అంటే we cannot write that polynomial into product of the polynomials. We can write the polynomials into product of the polynomials
we call them it is a reducible polynomial. Examples are, we write the schema. Next nana side heading పెట్టుకోండి, partial fraction. Okay, partial fraction. Partial fraction. A proper fraction is expressed ana proper fraction ante telusu kada, f of x less than g of x. Okay, a proper fraction is expressed as the sum of proper fractions, then each proper fraction is called partial fraction. ఓకే, అంటే ఏంటంటే నాన్న ఈ డెఫినేషన్ బట్టి చూడండి. A proper fraction is expressed as the sum of the proper fraction, then each proper fraction is called the partial fraction. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అన్న, ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం తీసుకుంటున్నా అంటే 1/x+3, 1/x+2. ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమవుతున్నా ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్, ఎందుకని డిగ్రీ ఆఫ్ f of x లెస్ దాన్ g of x, కాబట్టి ఈ రెండు ఏమవుతాయి ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే నాన్న ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తున్నా. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినప్పుడు చూడండి 1/x+3, 1/x+2 ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే చూడండి x+2 ప్లస్ x+3 బై x+3 ఇంటూ x+2. ఓకే, నెక్స్ట్ see there ma, what we write 1/x+3 plus 1/x+2 equals to 2x plus 3 by x plus 3 into x plus 2. ఓకేనా, అంటే ఏంటన్నా టూ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఒక ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది. ఈ సమ్ ఏమవుతుందన్నా ఈచ్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు చూడండి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇది వస్తుంది. ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాన్న, ఎప్పుడైనా ఈ ప్రాపర్ ఈ న్యూమరేటర్ ఉంది చూసారా,
ఈ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ లో మనం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా మనకి న్యూమరేటర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దీన్ని స్ప్లిట్ చేయం. ఓకేనా, దీని సమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలని మీకు చేసినప్పుడు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఫస్ట్ అయితే పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ అని చెప్పని ఇది మొత్తం రాసుకున్నాను. ఓకేనా, ఓకేనా. నెక్స్ట్ సైడ్ హెడింగ్ ఏమని పెట్టుకుంటానంటే రీసాల్వింగ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్, సైడ్ హెడింగ్ ఏంటన్నా రీసాల్వింగ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్, resolving partial fractions. Side heading resolving partial fractions. Let f of x by g of x, let f of x by g of x be a proper fraction, okay, be a proper fraction. Okay na, let f of x by g of x be a proper fraction. Okay na, resolving partial fractions అని చెప్పని పెట్టుకున్న తర్వాత let f of x by g of x be a proper fraction. ఎందుకన్నా మనం ఈ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నాం కాబట్టి మనం ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ లో తీసుకున్నాం. ఓకేనా, దీంట్లో 4 కేసెస్ ఉంటాయని చెప్పాను, దాంట్లో ఫస్ట్ కేసు చూస్తున్నాం. ఓకే, ఫస్ట్ కేసు చూడన్నా, ఫస్ట్ కేసు రాసుకోండి. ఏమని రాస్తారంటే వెన్ g of x, కేస్ 1 అని చెప్పని పెట్టుకున్నాను, కేస్ 1 when g of x contains non-repeated non-repeated linear factors only, okay, non-repeated linear factors only. Okay na, దాని కింద ఇది రాసుకున్నాను, f of x by a1x plus b1 a2x plus b2 plus and so on anx plus bn. Okay, we will write them this into a1 by, okay, a1x plus b1 plus a2 by a1x plus b1 plus and so on an by a1x plus b1. ఓకే, చూడన్నా దీంట్లో 4 కేసెస్ ఉంటాయని చెప్పాను. దాంట్లో ఫస్ట్ కేసు వచ్చింది ఈ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అన్నిటికీ కామన్ నాన్న, f of x by g of x be a ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అనేది
అన్నిటికీ కామన్ అన్న. నెక్స్ట్ వీటిని సాల్వ్ చేసే ముందు నాన్న మనకి డెఫినేషన్స్ చెప్పాను కదా, అవన్నీ మనకి ఒక ఐడియా ఉండాలి. ఓకేనా? ఏంటంటే ఐడియా ఫస్ట్ ఇంకోసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను చూడండి. రేషనల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్, జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇలా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? రేషనల్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూపించా. డిగ్రీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్, we call them it is a proper fraction. Okay, next improper fraction. Degree of f of x greater than or equals to degree of g of x, it is a improper fraction. Okay na? Proper fraction చూపించాను, improper fraction కూడా చెప్పాను. ఓకే, రేషనల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే కూడా మనకు తెలుసు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏందన్నా? A partial fraction is expressed is the sum of the partial fraction, then each partial fraction we call them it is a partial fraction. ఓకేనా? అంటే ఏంది? ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేటటువంటి ఒక ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఏమంటారు నాన్న? దాన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ అంటారు. ఓకే, అంతవరకు క్లారిటీ ఉంది కదా? అవి కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించారు. నెక్స్ట్ ఇవి కంప్లీట్ అయ్యాక నాన్న మనకి ఇర్రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్. ఇర్రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్ అంటే ఏందన్నా? టూ పాలినామియల్స్, ఒక పాలినామియల్ తీసుకొని దాన్ని కనుక మనము ప్రోడక్ట్ గా కనుక స్ప్లిట్ చేయలేకపోతే దాన్ని ఏమంటారు? ఇర్రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్ అని. స్ప్లిట్ చేస్తే ఏమంటున్నాను? రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్ అంటారని మనకు తెలుసు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దీనిలో ఫస్ట్ కేసు వచ్చేందన్నా, వెన్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ కంటైన్స్ నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓన్లీ. అంటే ఏందన్నా? జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంది? ఇదే కదా. ఈ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంది? నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్. అంటే ఏందన్నా? ఇక్కడ రిపీటెడ్ కాకుండా, సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1/x+2 ఇంటూ x+3 ఇలా ఉంటే ఏందన్నా? నాన్ రిపీటెడ్. అదే కాకుండా ఇట్లా కాకుండా 1/x+2 హోల్ స్క్వేర్ ఇలా ఉందనుకో, అది రిపీటెడ్ కదా. దీన్ని ఎలా రాసి x+2 ఇంటూ x+2 అని చెప్పని రాసుకోవచ్చు కదా. దాన్ని రిపీటెడ్ గా తీసుకుంటాం, ఇది నాన్ రిపీటెడ్ గా తీసుకుంటాం. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటాం అన్న. ఈ కండిషన్ మీద ఇప్పుడు సమ్స్ చూద్దాం. ఇది రాసుకోండి ఫస్ట్, ఇది రాసుకోండి. దీని మీద మనం సమ్స్ చూద్దాం. ఓకే మా, రబ్ చేస్తున్నాను, సమ్ చూద్దాం. ఓకేనా? నాన్న ఈ మోడల్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక నెక్స్ట్ మోడల్ కి వెళ్దాం. అంటే ఈ మోడల్ పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకున్న తర్వాతే నెక్స్ట్ మోడల్ కి వెళ్తాం. ఓకేనా? చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నాన్న మీరు నేర్చుకుంటే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ సమ్ ఇక్కడ. ఇఫ్ సమ్ 3x by x minus 6 x plus a x minus 6 x plus a equals to 2 by x minus 6 plus 1 by x plus a. Okay, 1 by x plus a, then a equals to, then a equals to. ఓకే, చూడండి దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఫస్ట్ చూడండి. మనకి గివెన్ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి, 3x by x minus 6 ఇంటూ x ప్లస్ a. ఇక్కడ ఈ ఏ వాల్యూ ఉంది కదా నాన్న, ఆ ఏ వాల్యూ అడుగుతున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈక్వల్స్ టు 2. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఏమవుతుందని ఇక్కడ 2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఎక్స్ మైనస్ 6 బై ఎక్స్ మైనస్ 6 ఇంటూ ఎక్స్
plus a. Okay, x minus 6 x plus a, this one get cancelled. Okay, next 3x equals to 2x plus 2a plus x minus 6. Okay na, this one getting cancelled. Next, see that one, 3x, this is what, 3x, 2x plus x, 3x. Okay, next this 3x, 2x plus x get well cancelled. Next, it is 0 equals to 2a minus 6. Next, 2a equals to 6, a equals to 3. Okay, write it ma. A is what? 3. Okay ma. Next sum చూడండి. Resolve resolve 5x plus 1 by x plus 2 into x minus 1 into partial fraction. Okay, ఓకేనా, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉందంటే f of x by a1x plus b1 into a2x plus b2, 2a ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్లా తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ we will write them this into a1 by a1x plus b1 plus a2 by a2x plus b2. ఓకే, ఈ విధంగా స్ప్లిట్ చేస్తాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ f of x అంటే ఈ ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి నాన్న ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, 5x plus 1 by x plus 2 into x minus 1. Okay, next see there ma, but we don't know this values, that's why I'm writing like this, a by x plus 2 plus b by x minus 1. ఓకే, అది a2 మన ఇష్టం ఎలా అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది జస్ట్ ఫార్ములా, ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానన్నా ఇలా స్ప్లిట్ చేస్తాను. ఓకేనా, ఇలా ఎందుకు స్ప్లిట్ చేస్తారని అడుగుతారు కదా మీరు, అందుకనే ఇలా స్ప్లిట్ చేస్తా. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడమ్మా, 5x plus 1 by x plus 2 into x minus 1 equals to LCM తీసుకుంటే చూడన్నా, a into x minus 1 plus b into x plus 2 by x, LCM తీసుకున్నాను, LCM తీసుకున్నప్పుడే ఉంది ఇటు ఉండేది ఇటు మల్టిప్లై చేస్తాం, a into x minus 1 plus b into x plus 2 by ఇక్కడ డినామినేటర్లు ఏమి ఉంటాయి, x plus 2 into x minus 1. Okay, this x plus 2 x minus 1 x plus 2 x minus 1 get cancelled. Okay, cancel అయ్యాకనా ఇప్పుడు చూడండి,
మనకి ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 5x plus 1 equals to a into x minus 1 plus b into x plus 2. It is equation 1. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఇలా తీసుకున్న తర్వాత పుట్ x is equals to 1 in equation 1. ఓకే, ఎందుకని 1 అనే సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? ఓకేనా, ఇక్కడ ఎందుకని 1 నే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నానంటే నాన్న మీకు రావచ్చు 0 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా సార్, లేకపోతే -1 2 ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా అని రావచ్చు నాన్న. ఓకేనా, ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మెయిన్ ఏమందంటే నాన్న ఏ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, బి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, బి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఏ వాల్యూని బి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే పుట్ x is equals to 1. x is equals to 1 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూ ఏమైపోతుంది మొత్తం చూడండి, ఏ 1 minus 1 0 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాన్న ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది, b into 1 plus 2 equals to 3. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 6. ఇప్పుడు b వాల్యూ వచ్చేస్తుంది కదా. ఓకే, అందుకని నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, ఇంకా కొన్ని సమ్స్ చూద్దాం నాన్న, మీకు ఈజీ అయ్యేంత వరకు కొన్ని సమ్స్ చెప్తాను, తర్వాత నెక్స్ట్ మోడల్లోకి వెళ్దాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు చూడండి 5 into 1 plus 1 equals to a into 1 minus 1 plus b into 1 plus 2. Okay, this value is what ma 0. Next 6 equals to b into 3. Okay, 3 how many times, 2 times. What we get ma, see there I am writing there. Okay, b is equals to 2. b is what 2. b వాల్యూ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఏ వాల్యూ కావాలి. ఓకే, ఏ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ మనకి ఏ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఈ వాల్యూని 0 చేయాలి. ఈ వాల్యూని 0 చేయాలంటే ఎంత వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 అవుతుంది. పుట్ x is equals to -2. అర్థమైందా, పుట్ x is equals to -2 in put x is equals to -2 in ఈక్వేషన్ 1. ఓకే, ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 5 into -2 plus 1 a into -2 minus 1 plus b into -2 plus 2. This one get cancelled, 0. Next -10 plus 1 a into -3 -9 a into -3 minus cancel 3. Okay, a equals to 3. ఓకే, ఏ వాల్యూ వచ్చింది, బి వాల్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు రాయండి అమ్మ, 5x plus 1 by x plus 2 into x minus 1 equals to a value is what ma 3 by x plus 2. Next b value is what 2 by x minus 1. మీకు ఇంకో డౌట్ ఏమొస్తుందంటే కొంతమందికి ఇక్కడ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ మారిపోవచ్చు. ఎలా అంటే నాన్న ఇప్పుడు చూడండి, a by x plus 2 తీసుకున్నా, b by x minus 1 తీసుకున్నా, నేను కొన్నిసార్లు ఎలా మారుస్తా అంటే నాన్న మనం ఇదే ఆర్డర్ లో తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. సపోజ్ నేను a by x minus 1 ప్లస్ b by x plus 2 అని చెప్పని తీసుకుంటా, అప్పుడు ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ రివర్స్ అయిపోతాయి కదా. ఓకే, మనకి ఏ వాల్యూ బి వాల్యూతో అనవసరం, మనకి ఫైనల్ గా వచ్చేటటువంటి ఆన్సర్ ఈ విధంగా వస్తుందా లేదా అనేది చూసుకోండి. కొంతమంది ఏంటంటే అట్లా వచ్చేసారు అది తప్పు అయిపోతుందా అని చెప్పి నేను అడగదు, ఏమవుతున్నానా ఏ ఆర్డర్ లో రాస్తున్నా ఓకే. ఓకేనా, రాసుకోండి.
ఓకే అమ్మా, రబ్ చేస్తున్నా. Resolve 2x plus 3 by 5 into x plus 2 into 2x plus 1. ఓకేనా? ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఫస్ట్ చూడన్నా. ఇక్కడ 5 ఉంది. ఓకే, ఈ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి దీన్ని మనం రాయకూడదు, ఎందుకంటే మనకి ఇచ్చినట్టు ఫార్మాట్ లో f of x into a1x plus ax1 a1x plus b1 అనే ఉంది, మనకి కాన్స్టెంట్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను అంటున్నాను, తీసుకునేటప్పుడే ఫస్ట్ దీన్ని ఇలా తీసుకుంటున్నా. 2x plus 3 by x plus 2 into 2x plus 1. ఓకే, ఇలా తీసుకుంటున్నానా. దీన్ని ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తున్నా అంటే a by x plus 2 plus b by 2x plus 1. ఇక్కడ a by 2x plus 1 అనేది తీసుకోవచ్చు, b by x plus 2 ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం, ఇందాకే చెప్పాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇలా తీసుకున్న తర్వాత చూడండి, 2x plus 3 by x plus 2 into 2x plus 1 a into 2x plus 1 plus b into x plus 2 by x plus 2 into 2x plus 1. Okay, this one get cancelled. Next, put x is equals to, first దీన్ని 0 చేస్తున్నా, 0 చేస్తాను, my x is equals to -2. ఓకేనా? 2 into -2 plus 3 plus a into 2 minus 2 plus 1. Okay, -4 plus 3, what will get? -1. Next, ikkadana a into -4 plus 1 -3, minus cancel, a equals to 1 by 3. Okay, a equals to 1 by 3. Next, ఇక్కడ it is in the form of 2x plus 1. ఇక్కడ 0 అవ్వాలంటే ఏమని తీసుకుంటారంటే నాన్న, వాల్యూ -1/2 తీసుకోండి. ఓకే, పుట్ a equals to 1 by 3 వచ్చిందన్న. పుట్ x is equals to, you take this one in equation 1. Next, put x is equals to -1/2 in equation 1. Okay, substitute చేస్తున్నాను చూడండి, 2 into -1/2 plus 3. Next, a into what we get, ma? 2 into -1/2 plus 1 plus b into -1/2 plus 2. 2 get cancelled, -1 cancel, 0. Next, 2 get cancelled. What we get, ma? 2. Next, this is 0. Next, b into -1 plus 4 by 2. 2 into b 3 by 2. Okay, next b is equals to 4 by 3. ఓకే, b వాల్యూ వచ్చింది, a వాల్యూ వచ్చింది, ఇక్కడ రాస్తాను. రాసాక చూడండి, 2x plus 3 by x plus 2 into 2x plus 1 equals to, a value is what, ma? 1 by 3, అంటే 1 by 3 into 1 by x plus 2. ఓకే, ప్లస్ 4 by 3, 4 by 3. Next, 4 by 3 value is what, ma? 1 by 2x plus 1. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకు అడిగింది ఏంటన్నా, 2x plus 3 by 5 into x plus 2 2x plus 1. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం, 2x plus 3 by 5 into x
plus 2 into 2x plus 1. Okay, 1 by 5 తో మల్టిప్లై చేస్తే 1 by 15, 1 by x plus 2. Next 4 by 15, 1 by 2x plus 1. Okay, write it ma. ఈ సమ్ రాసుకున్నానా, మీటింగ్ నుంచి లీవ్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో రిమైనింగ్ సమ్స్ నెక్స్ట్ మోడల్స్ చూద్దాం.